rega ndinyatsogara pasi chaipo kuitira varungu vangu vanondionera mavhidhiyo handidhini. Nyaya ndeyechingwa. Chingwa chiya chandakabika chiya. Then pandakachibika, chipisi chachasara ndazochimodify ndikachiita kapiza ikako kari kunaka kunge pizza inu. Hayo karunaka angungebera kana muchida teererani kuti ndikunakiwa. Jokes aside, now tikuda ma-ingredients ekubika chingwa. Chingwa chatiri kuda chinoita kunge chingwa chekwalebels. Una mundoda chinenge chimodho chataibika kumusha chechiya negloria flour ndochandoda, but ndinondoda yeast so saka recipe iyoyo ndo yandakuudza. Iri very simple easy. I have done many recipes which go try, but for me right now zvamai manje izvi ndo zvandinofarira izvi. So my ingredients angu: number 1, vital wheat gluten flour yakadai. Vital wheat gluten flour inenge ine 70 to 80% of protein, plus unotarisawo kumashure uona kuti haina masugars here. Iyi mukaona kuti ine 0 sugar kai. Yes. Then macarbohydrates aripo mashoma handisi hazvina basa. But number 1, chinhu chokuita minds. Izvi zvokuti brandi rinonzi chii hazvina basa. Iwo tsvaga pakanzi vital wheat gluten, nyangwe brandi ripi, zvokuti mubva wandibvunza kuti ndoitenga kupi. That's not the purpose of this video. Zviriko kuSouth Africa, zviriko kufood lovers, zviriko unongotsvaga vital wheat gluten. Saka please ibva mapabata ipapo. Ingredient number 2, ndinoshandisa inulin, organic inulin. Why ndiri kushandisa organic inulin? Inoshanda as a fiber. Why ndiri kuti ndichiida fiber iyoyi? Nokuti ndikaishandisa neyeast inofermenta. Iyoyi ukaishandisa neyeast inofermenta. So ingredients number 2, tirikuda yeast handiti. Saka yeast ndogona kungoisa 1 teaspoon kana half teaspoon umu. Ndobva ndaisa mvura yangu inosvika umu half cup. Ndosiya for 15 minutes or 20 minutes. Recipe yandoitawo. There are other applications of recipe, but this is how I do it. Saka inozoonekwa kuti yavira. Unotozviona kuti yavira. Kana yavira manje wochitora chi izvi zvinhu zvako izvi. Iyi 500 something grams ndogona kuishandisa ka 3 ish. Inulin ndokwanisa kutora 1 tablespoon or 2 tablespoon ndoisa umu. Tati isusu umu ndaisa inulin nemvura handiti zvakadai 25 minutes. Apa umu ndochitora ndoma ndinoti gluten yangu flour ndoisa kana ndine sweetener of my choice kana kusatoisa. Ichi chingwa ichi hachina kana sweetener kana erythritol kana xylitol hachina. Ndakangochirova chakadaro. But ndakazoisa cream cheese. Unogona isa cream cheese kana ma tablespoon 2 or 3 kana kuisa
even yogurt chaiyo unogona kuisa yogurt wobva tanga kukanyisa kanya so zvawazvisanganisa unoramba wachizvikanyanisa for more than 10 minutes kusvikira zvinoita pakuoma kudzimara zvaoma ndizvo. Wapedza wotora plastic rako wozvisunga muplastic for about kana 2 hours. Pa 2 hours ipapo chinobva chafuta neyeast iya because igluten kai chinobva chafuta futi. Wobva wazotora manje wozoisa muoven. Saka recipe ndakuudza zvakwauriwe kuti uda kutedzera inini here topota tichiita ketos. Guys, udzaiwo vamwe kuti mukoma Mike vari kuita keto diet. Ngatifollowe channel yavo guys, ngatiungane. Vamwe vari kuita follow up nemachannel avo vasingaite zvedayeti, vamwe vanoita zvekurima. Isu ngatiite zvedayeti. Let's follow each other.